So. Sind wir hier schon in der richtigen Ecke? Nein, natürlich nicht. War es bei 7? Sechs war das, was ich nicht freischalten kann. Muss ich erstmal wiederfinden. Da, bei 9. Gucken wir mal, was ich machen muss. Es sollte eigentlich nicht lange dauern, an für sich, aber schauen wir mal. Whoa! These stairs make sounds! Isn't this fun, Mr. Monster? Is this making you dizzy? So, da ist erstmal sind ein paar Items auf dem Boden. So, und da gucken wir mal. Hier ist der blaue Ball und was müssen wir machen? Clear floor 10 of the dungeon, the witch's memory with Lars in your loadout. Und complete a quest 200 times with Lars in your loadout. Ich glaube, bei 200 Mal das machen, ist das egal, ob wir ein Skip-Ticket benutzen. Aber den Dungeon müssen wir so machen. Welcher war es? Der 10. Floor von Witch Dungeon. So, Dungeons, Witches Memories. Floor 10. Oh, den haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Water Affinity. Na, egal. Egal. Kriegen wir schon hin. Obwohl 10.000? Ich glaube, wir machen lieber doch mal erstmal. Ich mache mal erstmal hier ein Water Loadout. Und dann ersetze ich sie hier mit Lars. Muss ich immer in den Porträts gucken, wer es überhaupt unter den ganzen Gesichtern da ist. Da ist ein Lars. So, dann kann ich ihn jetzt auch nochmal mit Wasserwaffen ausstatten. So. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, weil, wie gesagt, ich habe das ja noch scheinbar noch nicht meine Charaktere haben das scheinbar noch nicht geschafft. Ist bei manchen Kämpfen so. I'm not afraid. Ich muss halt nur Lars dabei haben. Das ist so die Vorgabe jetzt. Und dann müsste ich halt, wenn ich gleich nochmal gucke, einen der Punkte freigeschaltet haben. Und scheinbar ist es bis jetzt nicht so schlimm, aber gucken wir mal, wie der Boss hier ist. Weil manchmal sind die Bosse einfach nur arschig, dass sie einfach keine HP verlieren. Oder sowas. Irgendeine Resistenz oder sowas haben. Aber das scheint ganz gut zu laufen bis jetzt. Oh, die Hälfte kriegst du gerade nicht weg, ne? War nur sehr schwerlich. I feel heavy. Aim well. So. Dann schauen wir gleich mal, ob das in normal gegolten hat. Beim anderen Ding musste ich irgendwie auf Very Hard schaffen.
So, dann gucken wir mal. Super, das hat gegolten. Jetzt müssen wir eine Quest 200 Mal schaffen. Mal sehen, ob es jetzt gereicht hat. Yes, geht doch. Hidden Stories, Soldier's Excerpt, Chapter 2, Sunflower Child. You don't have much of a talent for housework, I see. This scolding comes as I sweep the living room, and I turn to see the owner of this house, the same captain who attacked me on the railroad 2 days prior. She was permitting me to stay in a spare room by way of apology for injuring me, which would have been a kinder gesture had she not also demanded that I clean and run errands to pay for room and board. I'm leaving for patrol. Make sure you clean every inch in this place. Got it? The border city lives in constant danger of invasion, and the captain leads a militia that helps to keep it safe. She apparently attacked me because she thought I was the enemy. A mistake put to rights the moment she saw my former intel companions arrive and attempted to kill me. Regardless, I've had enough of this arrangement. I'm going to leave this house tonight, if it's the last thing I do. But I whip the broom around and send dust flying through the air. The air is split by a sudden thunder so loud it almost pierced my ears from their moorings. Shaking the cobwebs free, I rush to a nearby window and see a cannon firing giant ball of water high into the sky. The unusual missile flies through the air and over the tunnel before bursting apart and showering the fields of sunflowers on either side of the railroad tracks. The droplets glitter as they fall through the blue, and I find myself utterly entranced by the sight. We lost so many children, murmurs the captain behind me. So many stolen from us. We planted a sunflower for every one of them. As she says this, I realize one of those flowers was planted for me. On the heels of that, I suddenly imagine a man looking at the flowers and thinking of his kidnapped child. He is a soldier, the same one I killed to take revenge for my family. But in truth, the parents I had cared for and loved so dearly were the same people who kidnapped me from my home all those years ago. And the other man, the one I killed for revenge, well, he was my true father. So many of us are still waiting for their sunflowers to come home, even now, even still. The woman's voice brings me back to reality, but I don't want to see the shadow I know is clouding her eyes. So instead of replying, I look away because I don't have the time or patience to deal with such nonsense. When midnight arrives, I gather my things and leave the house. My injuries were manageable, and I would had more than my share of chores. But more importantly, I wanted to learn more about the abductions. After walking a while, I come to one of the city's main avenues and spy the captain hurrying along with a lantern in her hand. My curiosity piqued. I hide in the shadows and follow the bouncing glow of her lamp until we arrive at the other side of the tunnel, where walks over to a sunflower and begins to whisper to herself. But the night is still, and her hush carries my position. It's a name, the same name, said in a rush over and over again. I take a step backward, too. I don't want to believe what I'm hearing, but my ears do not lie, because the name the captain is repeating to the uncaring night, it's mine. Deine Mutter!
Er hat seine Mutter gefunden.